Hello. Bueno, parece que Esteban se adapta poco a poco a su vida en Londres. En la lección de hoy veremos una de las clases de inglés de Esteban, donde aprenderemos un poco sobre vocabulario del salón de clase, artículos indefinidos y adjetivos demostrativos. Suena un poco complicado, ¿verdad? Trust me, it isn't. Let's watch. Okay, everybody, let's review the classroom objects. Pencil. Everybody. Pencil! This is a pencil. Now, pen. This is a pen. Very good. Book. This is a book. Notebook. This is a notebook. What is this? Sharpener? Very